Hi, hello, all. Welcome back to Harate Huddle. We are back with another team's preview. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಡುಗ KL ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇದು. ಇನ್ನೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು. ಹಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಟೀಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿವ್ಯೂ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಹಾಯ್ ರಾಜ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಹಾಯ್ ವೆಂಕಿ, ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೌದು, ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರಾಹುಲ್ ಏನೋ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಏನೋ ರಿಸೆಂಬ್ಲೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೇಮ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಸ್ ಹಿಮ್. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅಜೀಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ರಾಜ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಟು ದ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್, ಓಕೆ? ರಾಜ್, ಈ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ ನೋಡಿ, ನಿನಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಕ್ಸರ್ ಡಿಡ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಸಮ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಅಸ್ಟ್ಯೂಟ್. ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಅಕ್ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯೂಶುವಲ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವೆಲ್, ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2-3 ಜನ ತಗೊಂಡ್ರು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಿಸಾಂಕ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ಕಂಬೆಂಟ್ ವೆನ್ ಡಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು, who has pulled out at very last moment. That's a topic altogether for another day, but we'll keep that aside. ಹೌದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂಡ್ ದ big what I say is Miller. They've got in Miller, so they wanted to strengthen their middle order. That is one really good buy ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Out of all their picks, Miller is a very good pick, and how they utilize him it comes to the question now. Miller ನ ತಗೊಂಡೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ whom they had. I'll tell you another interesting name, ಲುಂಗಿ ಎಂಗಿಡಿ. ಒಂದ್ ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಕೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಲೇಟ್ಲಿ ಹೆವಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ರೂ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಪುಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆಕ್ಷನ್ ಇಂದ, ದಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್, ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ ವೆಲ್. ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಹುಡುಗಂದು ಬೇಜಾನ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಆಸ್ ಹರ್ಷ ಬೋಗ್ಲೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಔಟ್, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾಗಿರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸಿ, ಅಷ್ಟೊಂದೇನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ದುಷ್ಮಂತ ಚಮೀರ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ರು, ಈ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್. And let's get to the probable 12 actually. Maybe that will give us a better idea of how this team fares. I think there is one more name which we missed out. ಅವರು ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಡ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಾನೆ. ಸೊ they have smartly taken him considering that he would play at number 3 probably. So that is a really smart pick, I would say. ಹೌದು, ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ರು. ಹೌದು, they traded Donovan Ferreira, the wicket keeper. ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. So it's still fine, yeah. So to assess this team a little bit better, let's get to their probable playing 12. So ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರಾಜ್, how this team's actual top order and middle order fares up? So first top order ನೋಡಿದ್ರೆ usually dependent on KL Rahul. He'll have a 600 run season ಇರ್ಲೇಬೇಕು, and I think he'll also personally want that. ಆಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ. ಬಟ್ ವಿತ್ ಹೌ ಹಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ T20I ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಪೇಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 600 or 700 run season. That is one thing. And it might be a toss up between Abhishek Porel or Prithvi Shaw. Abhishek Porel ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು 2-3 seasons. With that added left-handedness, give him a free license, just go and attack ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು we can give that option to Abhishek Porel. If he fails, Shaw is already ready to come in place of him. So that's the option. And then Nitish Rana, we already spoke. He'll be the number 3 local lad. That is a good pick. And coming to their middle order, Miller and Stubbs, very, very crucial. Venky, Yuri Pro. So they've been playing their roles to perfection in the international setup actually. South Africa, both are really good form. So Delhi, if they want to go beyond in this season, these two have a really good role to play. ಸೊ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ನ್ಯೂ ಇಂಪೆಟಸ್ ಟು ದೇರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಕ್ಸರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಿ ಮೈಟ್ ಫ್ಲೋಟ್. ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ವಿ ಸಾ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ರಿಲೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಬೌಲ್. ಫುಲ್ 4 overs ಹಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಈಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಸೊ ಹಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಅಪ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವರು ಬೌಲಿಂಗು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ದ ಫೈಂಡ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಸ್ ದ ಫಿನಿಷರ್ ಅಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ. ಏನೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನ್ ನಮ್ಮವ್ರು ಹಡಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಡ್ತಿದಾರಂತ. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಮ್. ಅವ್ರು ಬರೀ ಅಂಪೈರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ KC ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. IPL ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಅಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್.
Yeah. As you said, actually, he was the find of the season. Starting ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಂಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಬೌವ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಸ್ಟಬ್ಸು ಮತ್ತೆ ಮಿಲ್ಲರ್, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಿಲ್ಲರ್ ವಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅಟ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ಎಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಕೇ, ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಲೋಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಪೊರೆಲ್, ರಾಣಾ, ಮಿಲ್ಲರ್, ಅಕ್ಸರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ಈ ತರ ಬರೀ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರ್ ನಿಸಾಂಕ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನಿಸಾಂಕನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್, ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ದಟ್. ಅಟ್ 8 ವಿಪ್ರಾಜ್ ನಿಗಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೀವು ಆಶುತೋಷ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಬಂದು. ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಬಟ್ ಈವನ್ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಆಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್. ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ NOC ಟು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ IPL. ಸೊ ಹಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಿಟಲ್ ಲೇಟ್. ಅಷ್ಟೊತ್ತರಲ್ಲಿಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ದುಷ್ಮಂತ ಚಮೀರಾ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಲೇಟ್ he's not had that much of injuries, so that should be fine for them. And Kuldeep Yadav, already Varun Chakravarti is being the leading spinner for India in limited overs, so he will be having a point to prove, Kuldeep Yadav, and he always does. And Lungi Engedi, as we told, ಒಳ್ಳೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, and he should be the leading pacer here if you ask me. And Raj, we didn't speak about this. 9 crores ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದಾರ್ ಇವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎಲ್ಲಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ರೈಟ್ ಅವೇ. ಬಟ್ ಅವ್ರ T20 ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಅವ್ರು ಬರೀ ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ ಬೌಲರ್ ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನೊಂಥರ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರೋದು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಂಡರ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅಲಾಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್? ನಿನ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ದಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇವರು ವಿಲ್ ದೇ ಸ್ನೀಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಾಪ್ 4 ದಿಸ್ ಟೈಮ್? ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಹೌ ದೇ ಫಿಸಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಐ ಸೆಡ್ ದಟ್ GT might just miss out. That is because I feel DC might just go over them at sneaking in at number 4 is what I feel. What do you think? Do you think they'll qualify? Bro, I'm having concerns only with Axar as the captain. So because GT went ahead for me, DC misses out again. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಹೇಮಂತ್ ಬದಾನಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಜೊತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಬಟ್ ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ದೇ ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಅಂಡ್ ಯಾ, ನೋಡೋಣ ಇವ್ರ ಸೀಸನ್ ಹೇಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಏನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು. ಅಂಡ್ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಈ ಸಲ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಈ ಸಲ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ದಿನ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆನ್ ಹಿಮ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಟೀಮ್ ಇನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದೇರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಸ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಲ್ಯೂಸಿವ್ ಟೈಟಲ್. ರಾಜ್ ಇನ್ನ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು, ನಾವಂತೂ ಹೆಂಗೋ ಸೇಫ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಇವರು ಪಂಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನ ಒದ್ದಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ LSG. ಸೊ with this we will conclude. Thank you, Raj, for this wonderful analysis, and we will see you all back with more IPL content. Thank you, Venky. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಫಾಲೋ, ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಇಸ್ ದ ಟೀಮ್ ಟು ಲುಕ್ ಔಟ್ ಫಾರ್? ಯಾರು ನಿಮ್ ಟಾಪ್ 4? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ all of this down in the comments below. Thank you guys. See you.